all our lectures for those students who, to some reasons, they're not present, so they will have an opportunity to rewatch it, yes, and to deal with the material that we have. So, I see that you are joining. Okay, so let's get started. So 8:55, we may start. Dear students, today we are going to have the lecture. We continue dealing with the introduction to linguistics with the topics that are connected with different material. Today we are going to deal with the today we have lecture number 4. So it is entitled Language and Society. You do remember that the previous time we had the lecture that was dedicated to the language and speech. Yes, so we tried to find the peculiarities, the specifics, in order to show what is similar. Yes, what is similar for both, for language and speech, and what is the difference between language and speech, yes. And as a result of our discussion, so we came to conclusion that speech, yes, as the history says, as the etymology shows us, that the speech was the first one, yes, and then the language appeared. So all in all, you see that the previous time I tried to give you the brief outline even of the brain organization, yes, the brain organization. All in all, we had an opportunity to deal with the cognitive abilities, yes, how we think, what are the main cognitive networks do we have in our brain, yes, how is our consciousness is organized, and so on and so forth. So, and all in all, as a result of our thinking, we have the product, yes, and this product, this is the language. So it doesn't matter what type of language do we speak about, yes, what type of maybe not what type, but what kind of language we do speak about. So actually we speak about the language in general, yes, the language as a structure, a language as to somehow as a system, yes, a language as an object, and sometimes a language as a subject, yes. It depends from which point of view we perceive our language, yes, from which point of view we need our language, yes. So, and today's topic that is represented in our curriculum and in our syllabus. So this is the language and society. Why is it important for us to speak about the society? It is important for us to speak about the society because society, this is the main mechanism, this is the main organism, yes, and this is the main, let's say even, let's call it even the structure, yes, that helps us to understand the language, helps us to perceive the language, and helps us to get acquainted with this or that language. Because you know that in the world, of course, we have a lot of languages. Yes, there are more than 6,000 of them. Yes, but still, society that is represented with the help of different people. Yes, different generations of people, different groups of people. Yes, so and this is, let's say, to somehow we can say that this is we. So we are people who rule the world, right? We are people who decide how the language should be organized, yes? What is the main specifics, how the grammar should be organized, what lexical units we can use or we should use. So we are the people, and in linguistics, yes, in linguistics, one field of knowledge appeared, and this field of knowledge is called sociolinguistics. Today we are going to deal with the scope of sociolinguistics. We are going to speak about the varieties of language, standard dialect, pidgin and Creole, bilingualism, and diglossia. Of course, if we have time, so we will continue with it, but our main attention today is on the scope of sociolinguistics, on the varieties of language, and standard dialect.
And in terms of our such, you see, I would say, unique topic, yes, that is connected with the social linguistic, that is connected with people, that is connected with different peoples. Today, I decided to invite my colleague from Ukraine. This is Олена СЕМЕНОГ, Doctor of Sciences, professor. And the second part of our lecture will be dedicated to the Ukrainian genealogy. Yes, to Ukrainian genealogy as a part of social linguistics. And she's gonna to tell you the information about lingvo-axiological aspects. Yes, how the Ukrainian genealogy is organized. So this will be, of course, this is in terms of social linguistics. She's gonna to read everything. She's gonna to read and she's gonna to demonstrate her presentation in Ukrainian, and I'm gonna to translate it into English, because I understand that not all people know the Ukrainian language. So Olena СЕМЕНОГ, she's already present now. And she will continue after me. So I will give her the floor. So we continue speaking about the. We start speaking about the language as a social phenomenon. Of course. In terms of any topic, in terms of any problem and issue, we have to speak about the main representatives, yes, who were like those people who gave birth to linguistic concepts, who gave birth to, in our case, to the language as a social phenomenon, yes. So, and the main of them are represented on the slide. These were the representatives of naturalistic trend, August Schleicher, the representatives of psychological direction, Humboldt, Steinthal, the younger Marin direction, yes, Paul, Potebnia, Brugman. So, and all those representatives tried to pay their attention to such a term as a language norm. And nowadays, a language norm is considered to be a set of the most stable traditional implementations of elements of language structure, collectively perceived as correct, exemplary, selected and fixed by society in the process of its language activity at a certain stage of its development. What does it mean? It means that after some investigations of the language, after some investigations and studies of different languages, of course, you do remember that I always speak about the languages that are included in the European language family, because this was the, you see, the key point, yes, the key point for those scholars who tried to not just to get acquainted with the language, but try to understand how the language is organized. And of course, a language norm was considered to be a set of something stable. So they came to the conclusion that different language norms should be not reconstructed, but should be outlined in this or that language. Why does it happen in reality, and what do we have in our reality? When we speak about different language norms, of course, we speak about those linguistic levels that were mentioned by me when we had the first lecture. You do remember, we start with the phonological level, then we consider, then we proceed with the morphological level, then we have lexical level, syntactical level, then we go to the text, we go to the discourse, and so on and so forth. So, and every of this level has its own, let's say, language norm. What does it mean, language norm? Simply speaking, yes, or speaking with other words, it means that every language has its own rules and regularities. So language norm may be considered, has the synonym as a rule and regulation.
yes, in this or that language. So it means that why do we understand each other when we speak with each other? Because we have the grammar. We have grammatical rules, we have lexical rules, yes. So when I say something, you understand what I'm speaking about, because you see, we have this certain certain language rules. So that is why all those representatives, they started speaking about the language norms that should be identified in terms of this or that language. And of course, they succeeded in it. So they suggested different language norms. Of course, we're going to speak about them. And speaking about the properties of the language norm, they are three of them. Selectivity, that is manifested in the fact that each language norm in its own way realizes the possibilities of language in each individual case. The second one, stability or traditionality, is the preservation of language traditions, the impossibility of deviations from them, the limitations of fluctuations and options. And the third one, obligation or correctness. It means that all language forms recognized by society are considered correct and speakers must adhere to them. I would like to pay attention to the third one, obligation, when all language forms recognized by society that are considered correct and speakers must adhere to them. What does it mean? It means that all those language forms, they're created by people. We are the people that we decide, yes, what language forms are not useful, but maybe acceptable for us. All language forms that we want to pronounce, all language forms that we want to use in our everyday, in everyday. Yes, so that is why. So after some period of time, all those language forms, they were fixed. Yes, now they are fixed. Now we understand that we have objects, we have subjects, we have names of, let's say, I don't know, trees, flora, fauna, names of the families, and so on. So we decided that some of the things, yes, some of the notions should be named, yes, and should have this or that language form. When we speak, you do remember, when we speak about the language form, of course, we do not have to forget about what? The language meaning, right? You do remember grammatical meaning and the lexical meaning. So we have to accept any language form. When I say the language form, what does it mean? I'm speaking actually about the simple word, okay? Any word in any language, in English, in Polish, in Ukrainian, in any language. But when we speak about the language language form, we have to speak about the language unit. We have to deal with the bilateral nature of our sign. You remember when I spoke about the sign, yes, the linguistic sign or the language sign. So this is like one organization, one structure, yes, that has a form and of course that has a meaning. So when I say a word to you in English or in any other languages, of course, you hear the form, and of course, in your cognitive abilities, in your brain, you imagine, you understand what is the meaning. Yes, what is the meaning of this form? Yes, and how it should be defined. So you know the definitions of it. So this is the property of language, of any language, and of course, to somehow it corresponds to certain language norms. So that is why all those representatives, they started speaking about the language norms. Speaking about the scope of social linguistics, as I already said, that now we're speaking about, due to the fact that we're speaking about the language and society, of course, this is the scope of social linguistics. And here you can see the relatedness between language and society. Social linguistics studies the relation between language and society, between the uses of language and the social structures in which the users of language live.
you see, I want to underline the following expressions here. Uses of language and the social structures. So when we speak about the uses of language, who are those users of language? These are mostly, in most cases, and actually these are the representatives of this or that language culture. Okay, so when I speak about the representatives of this or that language culture, I mean the certain people. Yes, the certain people. For example, we can speak about only about the Polish people. We can speak about English. Yes, we can speak about German, Ukrainian. Yes, and other peoples. Okay, so why is it important for us to speak about those groups of people? Because they are the barriers of this or that language, yes, that has its own specifics. And about all those specifics, we are going to speak further when we are going to speak about. I'm going to show you the next slide. Speech community and speech variety. Yes, so it means that when we speak about the users of this or that language, of course, we have to speak about the certain speech communities. Speech community, you see on the slide that it is defined as the special group that is singled out for any special study. Speech community is a group of people who form a community and share the same language or a particular variety of a language. When we speak about the same language, what does it mean? Now I'm speaking about, for example, I'm speaking in English. Yeah? So it means that we can speak as a speech, we can consider any group of people of any language culture. It can be English, it can be Polish, and so on. But we also have the second expression here, a particular variety of a language. What does it mean, a particular variety of a language? It means that every language has its own specifics, not even, I cannot say the specifics, but the language units that are represented in terms of this or that language, they have different varieties. These varieties are the following. They are let's see the next slide. Okay, speech variety refers to any distinguishable form of speech used by a speaker of a group of speakers. Linguistic features of a speech variety can be found at the lexical, phonological, syntactical level, and there are three types of them. Yes, they are regional dialects, sociolects, and registers. If I ask you, do you have the dialects in your own language? Yes, not in your own language, but in your native language. You will say, of course, we have the dialects. Yes, we have, for example, North dialects, South dialects, East, West, doesn't matter. Or you can even have the Central dialects. So a lot of dialects are represented in every language. Yes, do you have the sociolects in your native languages? Of course you have them. What does it mean, the sociolects? Sociolects, it means the slang, jargon. Yes, for example, young people, they have their own slang. You have your own slang. So it corresponds to the sociolects. And of course the registers. We're going to speak about them, and I'm going to give you some examples of them. So you see that any language has its own speech community. Yes, speech community has its even to be more precise, it should be said that speech community has its own language. Yes, has its own language and has its own language varieties. Yes, that are represented with the help of three types: regional dialects, sociolects, and registers. So these are the main three notions that you should know, and I think that it will be enough for you in terms of our subject. Okay, two approaches to social linguistic studies to consider how language functions in the society and how it reflects the social differentiations, a bird's eye view, to look at society from the point of view of an individual member within it, a worm's eye view. Speaking about the varieties of language, all native speakers of English do not speak the language in the same way. So,
Of course, it's clear because they have their own dialects, yes, and they have their own dialects, they have their own registers, and so on. On the other hand, the language used by the same individual varies at the circumstance of communication varies. Varieties of language are the actual manifestations of the general notions of the language. They, it means manifestations, are assumed to be related both to the language user or to the use to which the language is put. Now I am going to show you these varieties: dialectal varieties, register, and degree of formality. Speaking about the dialectal varieties, there are the main of them are given on the slide: regional dialect, sociolect, language and gender, language and age, idiolect, and ethnic dialect. So you see that in terms of dialectal varieties, we have certain sub-dialects. What does it mean, the regional dialect? Regional dialect is a linguistic variety used by people living in the same geographical region. So, as I already said, that people living on the north, yes, if you speak about the Great Britain, yes, people living on the north, yes, they have their geographical region, and of course they have the regional dialect. So it can be considered as the regional dialect because it has a lot of what, as already mentioned, phonological, lexical, morphological, syntactical characteristics, yes, and they can be identified, yes, with the help of different methods. Of course, even if I ask you about the dialects, the regional dialects that you have in Poland, for example, or in your own country, yes, so of course you will say that I know that the regional dialects, and they are quite correctly, yes, identified in that region, in that geographical region, or in that area, yes, because you know that they have some specifics. Sometimes these specifics means that it really differentiated, it really differs from your own language, yes, that you use, but still, yes, but still you understand each other. But sometimes, of course, maybe you do not use these lexical units, but still you understand, you understand them, yes, and it's not a problem for you. Next, geographical barriers are the major sources of regional variation of language. Then, speaking about in the present day, the stability of local dialects seems to be decreasing. So it's clear, because so again, because people rule the world, rule our language, any language. So that is why. So it seems to be decreasing. Speaking about the social dialect, so social dialect has to do with separation brought about by different social conditions. Social class dialect refers to the linguistic variety, characteristics of a particular social class. I'm going to give you some examples of the social dialect. Speaker A and speaker B, you can see on the slide. I did it yesterday, yes, and speaker B, I done it yesterday. The second one, he hasn't got it, he ain't got it, yes, and it was she that said it, it was her what said it. Here we have the social dialect. We cannot say that the speaker B has the mistakes in his statements. No, these are not the mistakes. These are not the grammar. Of course, grammatically, yes, according to the grammar, according to the traditional grammar, to the general grammar, of course, there are the mistakes. But according to the social act, yes, these are not the mistake. So I done it yesterday. This is correct, yes, and it used by certain group of people. Okay, not by all group of people, but by some groups of people. So that is why it is correct, because it is the social act, and those people who already had an opportunity to interact with such people, so they see that here we have an example of social act. So it is not the mistake, yes. And what I also want to say, this is not even the dialect. Yes, sometimes we can think that this is the dialect. Actually, not. This is the example of the social act.
how to identify it and where to identify it. Of course, with the help of different lexicographic sources, so they can help you to find out all those peculiarities and so on. Of course, there are a lot of literature that are dedicated to the social linguistics, where you can find the information about it. Why do we have this or that case? Next, what I wanted to say, many social linguists have made investigations to obtain evidence for the correlation between certain phonetic features and social variables. A study of the percentage of n as opposed to ing was once made among speakers of social classes in Norwich in England. So it's clear, of course, that when we, again, coming back to our varieties of languages, yes, of course, do not forget to follow the linguistic structure. Yes, we have to start with the phonology. Yes, because at the phonological level we have certain rules, certain regulations that are observed, and sometimes we think that according to the phonology and according to the phonetics, this or that word should be pronounced in this way, yes, or it should be spelled in this way. But actually, it can be spelled in one way, but it can be pronounced in another way. Okay, so it means that this is the specifics of this or that dialect or social. Do you remember we always speak about, not speak about, but I know that you with your teachers, when you try to differentiate between British variant and American variant, yes? So, and this is okay. This also, we cannot say that this is the kind of dialects, but still here we can have some differences, yes? We can have some difference. The same with our dialects and socialects, yes, and other varieties of languages, that they can be observed at every single level. If you are asked to find out the peculiarities at the phonological level, so you're welcome to define the phonological laws. Yes, if you have to find something at the morphological law, you have to define everything that you have on the morphological law. So especially if you are given several dialects, yes, and when you have to define, yes, so we have to start with the phonological level and we have to finish with the syntactical level, and then you will understand what are the main similarities and differences between them. Okay. Let's proceed. Here we have the percentage of speakers using n and nu. Yes, so you know, yes, not the differences, but you know that this ing is pronounced is in. Yes, reading. Yes, reading. So something in our throat. Yes, so that is why middle class 31, lower middle class 32. So lower working class 100%. So again, these are the specifics, and so we just have to know that it really exists. Then received pronunciation. Received pronunciation in British English had become characteristics of upper class throughout the country by the 19th century. In the 20th century, received pronunciation was the indicator of a public school education and thus a high social class, social status on the part of the speaker. The next one, this is language and gender. Women are usually more status conscious than men in the English-speaking world. Women's speech more closely approaches the standard variety than the speech of men, and the investigation of Norwich, England, shows that women have a lower frequency of using n for ng, yes, than men do. Again, everything sometimes even depends on the gender, yes, and entities, correct. Of course, when we speak about the gender markers or gender characteristics, sometimes even it is difficult to show whether it corresponds to the male speech or to the female speech. Yes, because you see that every person is an individual. Yes, as do you remember the previous time I told you, every person is an individual, and he or she speaks in this or that way, and this is his way of speaking, his style of speaking. So that's why it doesn't matter. So it is written that something corresponds to man, but actually sometimes it can be also correspond to women and so on.
Then use of lexical items. Yes, the word girls, for example, is commonly used by females to females as an address from regardless to the age of the addressee. Men would mainly use ladies. So again, specifics. This also a kind of something that corresponds to the society. Okay, language and age. Lexical variation is more noticeable across 3-generation time span than 2-generation time span. Okay, for example, elderly people and teenagers. Yes, so icebox, wireless, fridge, boombox. So it's clear. So you see that different variations of different language and causes of language differentiation. The society is changing. This causes difference in social attitudes, value judgments, etc. between the 2 generations. Old people tend to be more conservative than the younger generation in speech habits. So you see that we speak about the society as a structure, as already said, as a structure of different people, as a structure of different social attitudes, values, yes, even sometimes differentiations. And today we are going to get acquainted somehow with the Ukrainian genealogy. Okay, genealogy, it means nominations, yes, the lexical nominations of Ukrainian genealogy. Yes, and so I think that now I have to give the floor to our guest, as already said, Олена СЕМЕНОГ, the professor from Ukraine. So Олена Миколаївна, good morning, добрий день, раді вас вітати. Вам передаємо слово з вашим виступом. Будь ласка, можете починати. Дякую. Вімкніть мікрофон, будь ласка. Thank you very much. Good morning, students. Good morning, dear colleagues. Глибоко шановний пане Яне, доброго ранку, дорогі колеги з Польщі, України. Найщиріші вітання від студентів і викладачів Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка. Наша тема сьогодні з паном Яном означена в першому слайді «Українське родинознавство, лінгвоаксіологічний аспект», іде в контексті вашої лекції, на яку люб'язно запросив пан Ян. І маю високу честь пошанувати наступний слайд ваш колектив, в якому виховують і шляхетність, і повагу до слова, до філології, виховують почуття гідності і стійкість духу. Колеги, на цьому слайді заставка підготовлена студентами, філологами Сумського педагогічного університету. Ви бачите обриси і України, і Сумської області. Сумська область має кордон понад 560 кілометрів і щодня численні тривоги. Тож наш колектив з честю витримує іспит війною, бо ми усвідомлюємо, що наш народ стає незалежним не стільки силою зброї, скільки силою національного духу. Георгій Філіпчук. І на наступному слайді пан Ян показує вам наш університет, наші дописи в соціальних мережах про Суми у березні 2023 року. І там, колеги, дуже прості такі дописи. Почитайте, хто побачить, хто має гарний зір. Хай вам Бог пошле, чого в нього просите. Хай свята водичка зцілить ваші тілесні рани й душевні болі. Бо слово ж як ліки і допомагає, колеги, лише коли сказано від душі. Ви бачите, що це соціальні мережі, а ці наші прості дописи, лексика, фразеологія, слово, родинне слово означено було оповите любов'ю, багатьма уподобайками,
наших колег із соціальних мереж. Тож моральний дух значною мірою залежить від родинного слова, родинної молитви. І сьогодні і йдеться про українське родинне слово у вимірі європейському. Та й слово мова походить від праслов'янського молві, молвіти, молитися, що означає освітитися і стати чистим. Тож історія слів – це коріння мови, історія нашого народу, історія його зв'язків з іншими мовами і національними культурами. Прошу, пане Яне. Dear colleagues, Олена Миколаївна said to you good morning to you from Ukraine, the most sincere greetings from the students and teachers of SUMI University. And she has a great honor to be here today with us, and in which she, in a sense of dignity, fortitude, nobility, and respect for the word philology related work with the mark of quality are brought up. Sumy region has, Олена Миколаївна, she is from Sumy region, from Ukraine. Sumy region has a border in more than 560 kilometers and numerous alarms every day. So our team her team is honorably passes the test of war because they realize a nation becomes independent not so much by the force of arms as by the force of national spirit. George Philipchuk. And on the next slide, these are the posts from the Facebook. Yes, these are the posts from the Facebook. And moral spirit, our moral healthy largely depends on every family word, family prayer. And here you can see the examples of language and the etymology of the word language in the Proto-Slavic, yes, and the etymology of the family, yes, also of the word also in Proto-Slavic. Yes. Мета нашої міні-лекції, колеги, реалізована у змісті ключових слів: етимологія, етнолінгвістика, мовне родинознавство. Перед вами, колеги, на слайді такі короткі проміжні характеристики цих ключових слів. Етимологія і розглядаємо як розділ мовознавства і пояснення походження слова, а мовне родинознавство складає етнолінгвістичні пояснення, хоча б коротесенькі назви спорідненості. Наша мета на основі тлумачних фразеологічних словників, етимологічних досліджень мовознавців і Андрія Бурячка, Віталія Жайворонка, Василя Німчука, Олександра Михальчука, Павла Чучки, творів українського фольклору, окреслити семантику, походження, функціонування в мовній практиці, хоча б деяких назв спорідненості, лінгвокультурем українському. Надзвичайно відомих у товаристві європейському, слов'янському, наших колег, тут є етимологічний словник і ціла низка книг. Методологічним підґрунтям нашого заняття є положення міждисциплінарного підходу, в якому поєднані методи лінгвокультурології, когнітивної лінгвістики, педагогічної аксіології і положення етнокультурного, наразі лінгвоаксіологічного підходів, бо етнокультура, вважаємо, є одним із визначальних засобів формування особистості, бо саме особистість, яка здатна успішно залучатися до пізнання світової культури, яка може долучатися, яка успішно долучається, тоді лише, коли вона опановує свою національну культуру, є аксіологічний підхід, аксіологія з грецького цінність, слово збагачує наукові погляди про роль текстів, розвиває пам'ять, увагу, уяву, мовомислення і мовотворення. І на наступному, колеги, слайді показано хоча б скріни кількох наших прекрасних джерел «Історія української мови», хоча й видання 1983 року, але це надзвичайно потужні видання наразі, і вступ до порівняльно-історичного вивчення слов'янських мов, на які ми покликаємось.
вказують на те, що сьогодні піде хоча б коротка бесіда про батька, матір, сина, доньку, діда, баба, брата, сестру, про нас з вами, колеги. Отже, колеги, обираємо такі слова, обираємо для роботи слово «рід» і зупиняємось коротесенько на ньому. Це у нас 6-й слайд. Зокрема, на 6-му слайді представлено одне із нас порідненості, ви знаєте, це слово багатозначне, і корінь «рід» входить в цілу низку наступних слів: і держава, і народ, і врода, і дружина. Це все спільнокореневі слова. І на вашому слайді, колеги, представлено цілу низку фразем, а я додам те, що пропустила на попередніх слайдах, сказати про те, що ілюстрацією до всіх цих слайдів є ілюстративний матеріал «Двовзори» Олега Шупляка, бо, ви знаєте, саме картини Олега Шупляка отримали в цьому році надзвичайно велику популярність. Тож хай принесе нам естетика картин хоч трішки добра, здоров'я, естетики, а кому хочеться дуже додому із Польщі, приїздіть до себе до рідного дому. Так, отже, рід, і означимо ще одне слово, хоча б словосполуці «знай свій рід до 7-го коліна». Там виділено слово «коліно», бо слово «коліно» тісно пов'язано з словом «коло», «сонце», «сонцестояння». І це вже вказує на те, що нам варто було б, можливо, етимологію читати як окремий розділ. Пане Яне. Dear students, the purpose of the second part of our lecture is connected with the words etymology, ethnolinguistics, language family studies, because you know that we speak about the ethnoculture. Yes, we speak about ethnoculture. Why we speak about ethnoculture? Because we speak about the society, yes, but society, this is to somehow connected with the ethnoculture, and our task is to understand this history of it. So that is why the methodological basis is the position of the interdisciplinarity. So you see that we have to combine the methods of linguistics, cognitive linguistics, pedagogical axiology, position of linguistics, culturology, different axiological approaches, and ethnoculture. This is like the key concept in terms of the society, especially when we deal with the language, because it is considered as one of the defining means of personality formation or individuality formation. A person is able to successfully participate in the knowledge of world culture, universal human values, after mastering his or her national culture. By the way, all the illustrations that are given on the slide, historical and cultural characteristics, these are the illustrations of a Ukrainian artist, a member of the National Union of Artists of Ukraine, that were they were chosen as illustrations of the historical and cultural characteristics of the names of Oleg and Ilyich and Shulyak. Then next, on the next slide, we have the examples of all the our family. I mean, the notions of our family: mother, father, son, daughter, grandmother, grandfather. Okay, and on the next, and these are the, you can see the etymological entries. Okay, the etymological entries from the Ukrainian dictionaries. Of course, they're in Ukrainian, but here you can observe the etymology of it. Okay, and on the next slide, we have. So we have the consideration of, we take into account the consideration of the following words as genus, family, yes, family, and maybe sometimes even generation. Okay, and that is the thing. Так, окей. Так, і, колеги, дійсно дуже цікаве слово «рід». Ви бачите на слайді виписки із історії української мови.
І словом рід, рідня, тісно пов'язані слова нащадки, потомки. Тобто надзвичайно цікаво прокоментувати це. До речі, у мене є публікації польською мовою, зокрема родзини, традиції, виховавчі проєкції, аналізи лінгвістично-культурологічний. І надішлю пане Яну для того, щоб, можливо, і польські студенти мали можливість ознайомитися. А ми перегортаємо на наступний слайд і означимо поняття, зокрема, лексеми родина і сім'я. Вони з'явилися у словникових джерелах орієнтовно в 16-17 столітті. І тривалий час, і наразі навіть існує така певна плутанина, дискусія, чи це тотожні поняття, чи це різні. На слайді ви бачите виписки із посібника видатного українського етнопедагога Мирослава Стельмаховича. Він розрізняє ці лексеми, і в словниках подається певне розрізнення, але все одно іде як синонімічне. Тож, якщо в вашій родині є, крім батька, мами, і братика чи сестрички, є бабуся, дідусь, то це вже ваша родина, близькі, далекі родичі. Кажуть, хоч і по коліна в воду, аби до свого роду. А як немає родиноньки, то ні до кого притулитись і нікому порадоньки дати. А наш рід дуже великий, ви бачите, що він розсипаний по всій Європі сьогодні. Тільки кликнемо і одразу відгукнуться з усіх куточків. Тож, колеги, перегортаємо на наступний слайд. І ще паралельно із поняттям і лексемою родина вживане у нас і в діалектах, і в говірках, і в словниках літературної мови, і лексема батьки, батько-мати. Ви бачите, які правописні елементи можуть бути відображені. Батько-ненька, отець-ненька, пишеться через дефіс, ви розумієте, бо є прикладові такі характеристики. І в діалектній мові до лексеми батьки ми і наразі знаходимо і ще й родителі, родичі, батько, мати відносно своїх дітей, бо дійсно головні обдарування у нас від батьків наших. То коли ми говоримо про академічну доброчесність сьогодні, ми маємо просто згадати про те, як навчали батько, мати, шанувати своє рідненьке. Тож перегортаємо на наступний слайд. І українським студентам, які наразі присутні, ну таке хоча б внутрішнє мовлення хай зіграє роль. Поміркуйте, яке слово пропущене в оцих фразеологічних зворотах, і ви піймаєте це слово. До речі, дуже гарні приказки, прислів'я, зібрані Матвієм Номесом у такому прекрасному збірнику. І за потреби знайдіть, розкрийте, розгорніть, почитайте, ви будете просто мати величезну насолоду. Бо хоч батько й скупий на слово, але воно є законом. Наче батька рідного побачити. Не той батько, що породив, а той, що до ума довів. Дійсно, пропущене слово батько, але ж не пропущено в нашому серці. Тож перегортаємо на наступний слайд, бо слово батько надзвичайно цікаве. Паралельно вживається і отець, і тато, і папа, і неню. І дійсно, хто зацікавиться походженням цієї лексеми, яка така чи з примхливою вдачею, чи навпаки гордо піднятою головою, то ви дізнаєтесь про це слово надзвичайно багато. Ми тільки скріни подаємо з історичного словника, із словників української мови, історії української мови, із книги Андрія Бурячка «Назви спорідненості свояцтва», де ви прочитаєте, які значення має це слово. Ви бачите, зокрема, батько означає отець, батько означає чоловік стосовно своїх дітей, а може бути і в переносному значенні шановлене називання козацької старшини, отаманів, вічливе звертання до людей похилого віку. А одне з припущень науковців і таке, що спочатку батько вживалось для назви старшого брата, котрий часто був для молодшого замість батька або дядька по матері. Тому в болгарській мові бати означає старший брат, у чеській мові батер, брат матері. У давній мові бати означає рідний батько. Очевидно, дійсно, йшла така послідовність, як старший брат, дядько по матері, рідний батько. І її слова конкурують. І тато,
народжений з індоєвропейського патер ата, праслов'янська мова успадкувала і в польській, і чеській, сербо-хорватській мові, в дитячому мовленні часто вживане. Від праслов'янського ата утворений і утвір такий отець, правда, сьогодні воно переходить уже в рівновагу стану духовного, правда, у нас у говірковому мовленні на Сумщині збережено й таке побажання: бувай здоровий, рости великий до черевика, від черевика до чоловіка, бувай здоровий не сам собою, а з отцем, матінкою, з усім вашим домом. І перегортаємо наступний слайд, і ще оглянемо і такі словотворчі характеристики, де корінь виступає, чи слово виступає батько в центрі цих слів. Надзвичайно цікаві слова. Батьківщина і батьківщина – ті слова, які кожному дуже близькі, а батьківщина – майнова спадщина по батькові. І батьківство – спорідненість по крові між батьком та дитиною, а батькувати означає лаяти, а може навпаки головувати за столом. Тож дійсно надзвичайно цікаві слова для аналізу, для характеристики. А ще на наступному слайді хоча б кілька хвилин вашої уваги приділимо новому словнику епітетів української мови. Оберіть для себе, запишіть для себе, зберігайте в своєму серці ті епітети і вживайте їх якнайчастіше, бо це наш світ, наше сонце, наша родина. Тому батько в нас і мудрий, і сивочолий, але втомлений, але єдиний, мудрий і сонцелюбний. І образ батька дуже добре представлено в козацьких, чумацьких, рекрутських піснях. Його дуже часто поєднують із сивим голубом, а голуб – це птах, який несе мир усім людям. До речі, у селах Сумщини дуже часто батька асоціювали з ремеслом, і народних майстрів вважали справжніми родинними педагогами. Прошу, пане Яне. Dear students, you see what Олена Миколаївна told us. She gave us two words, родина and сім'я. Yes, that actually in English they will be considered as the one word, family. Yes, and you see that this is the specifics of every language. If we take into account even the Polish language, you can also, I hope that you can also find two words, yes, for the family. Yes, so think about it. Okay, maybe if you remember them, so then you will comment them. Yes, so in Ukrainian there are two words. Yes, two designations, yes, two nominations for the word family. Yes, родина and сім'я. Yes, and they show us the relatedness between different relatives in the family. So this is the etymology, you see. And what does it mean? The traditional family includes a husband, wife, and children. But the family that has more than husband, wife, and family, and other, relatives, yes, even distant relatives, it is called in Ukrainian as rodina. You see, but in English, you see, we have only only one nomination as a family. Okay, so you see that every language has its own specifics. So speaking about such a word as a relative, let's say relatives or parents. Yes, parents, it can be like parent. It can be mother, parent, it can be father, parent, it can be, in our cases, this is only mother and father, yes? And you see that all those words, they're given in Ukrainian, but they are represented, they are written with, through the dash, yes? But they designate, they identify the close by their meaning notions, and they symbolize the family. Okay, it doesn't matter how they're called, yes, how they're called, but they symbolize, this is the notion of the family. Then it was given some not the preposition but the proverbs and sayings, yes, and you see the dots here. And Olena Mykolaivna, she gave us
these examples that in those dots they should be completed with the help of the word батько. It means in English this is the father. Yes, so that is why it should be represented here. Then, from the etymological point of view, if we consult the historical dictionaries and etymological dictionary, we will find out that батько, it means the father. Yes, this is the Proto-Slavic bata, batya. Yes, something that is true. Okay, something that is true. Then we have also the with one of them, the word father was originally used for the name of an older brother who was often the younger one instead of a father or a maternal uncle, compared to Bulgarian bate, elder brother, yes, and Czech bater, mother's brother, with old Russian bate, father. Okay. Obviously, so you see that we have the Proto-Indo-European pater and atta. Yes, so they all correspond to the word. You see, pater, atta, and they're connected. They were adopted the tato. I think that tato, tata, you have in the Polish language. So you see that the relatedness between these notions in different languages. Yes, so they have the one root. Then, of course, we have the following how it is to say in from linguistic point of view, derivatives. Yes, derivatives. Father, we can say in English to father, fathering, and so on. The same we have, the same it is represented in Ukrainian, батькувати, батьків, батьківські, and so on. These are the derivatives, and this or that derivative, yes, how it is formed? It is formed by adding suffixes, sometimes even prefixes. Yes, in our case, these are the suffixes. So the part of speech is changed, but they show different meanings. Yes, so to father, it means, yes, to quarrel about something. So you see that father is connected with someone who is very strong, yes, and so he can be very strict to us. Yes, so then here are the adjectives, yes, that characterize the father. So they're in Ukrainian, but I have translated some of them: kind, wise father, cheerful father, tired, formidable, gray-haired, sun-loving, bossy father, and so on. So you see the different collocations can be. So this was the information about the father and the etymology about it. Будь ласка. Thank you very much. Дійсно, колеги, якщо лінгвокультурема батька асоціюється з лексемою строгість, правдивість, чистота, щиросердність, то лексема мама відома в усіх мовах і вимовляється практично однаково. Бо індоєвропейського походження корінь ма, суфікс тер означає всередині, і немає в світі дійсно цвіту цвітнішого, і немає і роду ріднішого, як матіночка. І подивіться, коли як у словнику української мови за редакцією Бориса Грінченка представлені оці деривати: матінкувати, матеркувати, маткувати, бути хрещеною матір'ю, а матінкувати часто говорити матінка. До речі, у вступ до порівняльно-історичного вивчення слов'янських мов у цій книзі знаходимо цілу низку слів омонімічних, де дієслово мати вживається у різних значеннях. Одне з них надзвичайно цікаве. Матися, наприклад, означає жити заможно, а матний – заможний, а поматися означає пообіцяти. Тож перегортаємо на наступний слайд і ще й додамо до цього короткого спічу і знову ж таки скрін із соціальної мережі. Колеги, це десь 19 березня, коли ще тривало, ще й місяця не відбулося війни, у нашої цієї жорстокої, страшної війни, у мене на сторінці з'явилися і отакі нехитрі слова про пиріжки. До речі, мама, берегиня, і бригиня, і пиріжки – це дуже близькі за значенням слова, колеги. Бо хліб від зайчика буває, чи буває хліб від лисиці.
І можна теж провести хорошу роботу таку з фразеологією. А чи смачний такий хліб? А хто приносив такий хліб? Тут пиріжки з капустою в мене, а може вас приносили яблучка, може ще щось. Хто приносив? Та може ж батько або дідусь, а мама в цей час пекла пиріжки, бо вона добра, лагідна, терпляча, розумна, єдина, турботлива, енергійна, незламна, милосердна. І це все словник епітетів. Тож на наступному слайді хоча б трішки згадаємо, коли прекрасні слова Бориса Олійника про маму, про те, яку функцію вона виконує, і шануємо в серці нашу матусеньку. Прошу, пане Яне. So you see that Олена Миколаївна gives us the etymology of the word mother. Yes, the mother for us, we understand that this is something special for all of us. Yes, and you see that she gives that, you see that even in the European protoform it is mater. Mater, and it means, and you see that it is connected with the root ma and the suffix ter, and it means something that is inside of us. Yes, it is connected with the it is connected with our nation, it is connected with our country. Yes, and you see that we also have the derivatives in the Ukrainian from the word mother in Ukrainian, but in English they will be to mother. It means often to speak to mother. Then the second one, to mother, to be a wedding mother, to give birth. Yes, it means to be a godmother at a wedding or start party. So you see, again, different derivatives that are given with this word mother. And on the next slide, Олена Миколаївна gives again the post from the Facebook. Yes, the post with the Facebook with such a picture that is also given on the slide, and of course the adjectives for mother. How can mother be characterized? It can also be kind, gentle, patient, loving, sincere, honest, and so on. And on the next page, or the next slide, sorry, there are the proverbs, and one of them I want to translate that the cult of the mother is vividly right now. Sorry, 5 minutes. The cult of the mother is vividly attested in Ukrainian folklore and in fiction. Okay, so go on. Можна продовжувати. Thank you very much, колеги. І далі переходимо до улюбленої теми більшості дорослих, які тут присутні, про діток наших, про дітей. Ви подивіться, як ілюструє прекрасно Олег Шупляк дитинство. Діти, подані скріни і словника української мови, і лексикона слов'яно-руського «Пан виберенди», для того, щоб ми могли ознайомитися, що означає ця лексема, що відомо, а що, можливо, вперше ви відкриваєте для себе. Це маленькі дівчатка і хлопчики, сини і доньки різного віку, майбутнє покоління. А прослов'янське слово «діті» походить від збірного іменника «дєть», годоване груддю. До речі, і слово «донька» і «дочка» теж того ж походження. А ще в лексиконі «Пан виберенди» ми знаходимо ще в 17 столітті і такі лексеми, як дитя, немов'ятко, дитятко, пеленчатко, а це від моменту народження до року, колеги. І в наступному слайді, пане Яне, ми покажемо вам кілька говіркових моментів, якщо пан Ян, так, дякуємо. Стельмахович Мирослав записав у різних селах України в різні вікові періоди, колеги. І вгадайте, можливо, і ваші місцевості і наразі іще живі, іще функціонують ці слова: первак, пискля, підпасок, сокотун, стригунець, це на 3-му році, шавкотун, говорить шепеляво, шмиглик, дитина пустує. Ви ж подивіться, які суфікси працюють, як вони працюють на добро, на радість. І на наступному слайді, колеги, іще одна лексема така, ну хоча б іще одна етимологічна така розвідка хотілося показати, бо
ота скрін картини Олега Шупляка із конем і парубоцтво одразу у спогадах виринає, бо дитина і парубок є певні між собою дисонанси, дискусії, схожості, бо в індоєвропейській мові орб означало маленький, дитина, а потім на цій основі в 14-15 столітті виникає лексема парубок, а в польській мові означає це слово наймит, а в 16-18 столітті то ще й набуває значення неодружений чоловік, спадкоємець. І ще цікаве слово про отрока, про юнака. Ну, всього ж не можна розказати за кілька хвилин наших. Почитайте, розкрийте вступ до порівняльно-історичного вивчення слов'янських мов, бо ця книга є в електронному доступі, відсканована, то знайдете і про те, а хто такий отрок, хлопець-підлік, які це роки називали отроком, а хто такий юнак, скільки ж це років було йому, який ще не мав права говорити на віче. Прошу, пане Яне. The next slide, it is connected with the children. So you see that we have like a continuation. Yes, mother, father, then we speak about the children. So explanatory dictionary gives the following definitions, the following meanings for the children, that little girls and boys, okay, sons and daughters of different ages, future generation, and in Proto-Slavic, we have deity. This is the form of the plural form of the noun that, of the noun that. Then in lexicon, so we see the following words that were fixed. Otrocha, it is recorded, which is explained as follows: child, baby. So these words meant the period of a child's life from the moment of birth to a year. On the next slide, there are the names, the nominations of the children's, but in different periods of their life. Yes, and they all are given on this slide. For example, Первак, the first son, Писквя, Squeaky, I have found it in English, Squeaky, a child who often cries. Yes, foster carer, a child in the 5th year of life, and so on. Then, and on the next slide, among the presented lexico-grammatic group of words, there are lexemes with rather captious character. Yes, captious character. And these are the differences between child and, well, parubok, it's like a boyfriend. Yes, and you see that in Indo-European orf, it meant someone little, child. Yes, and orf contributes to the emergence of the term parubok. Yes, parubok, or the boyfriend. Let's call it like a boyfriend, feudally dependent man, journeyman, court servant, but in Polish parubok, hired man. Yeah, parubok. Yes, so. And of course, all those information, yes, very interesting information, it is represented in the introduction to the historical, comparative historical study of Slavic languages. And of course, there we can find the information about different etymologies, and including the Polish one. Будь ласка, продовжуйте. Yes, thank you very much. І надзвичайно цікаві слова, гріють душу, син, дочка чи донька, а як же правильно. Колеги, перед вами скрін етимологічного словника. Розгорніть, притуліть до себе ближче. Ви будете здивовані, що син і синиха, невістка, і синівство, синко, і син, і племінник, і прийомний син, і племінниця, і пасинок. Тут багато чого спільного. І усиновляти. Тож звідки слово син? Із праслов'янського сунус, із литовського, і може означати аж до слова народження, вагітність,
народження, плід. От таке цікаве слово, а поряд, колеги, словник епітетів дозволить вам обрати для себе, для душі цікаві лексеми, епітети для сина чи дочки. Чи ладний, чи мініатюрний, тонкостанний, а хто, а може показний, чорнокосий. Переходимо на наступний слайд, бо далі в нас буде на 2 слайдах чи на 3 цікава характеристика. Наразі в нас більше колег це дівчата, жінки, то ясно, що нам кортить дізнатися, а де ж поставити наголос у словах. Як правильно, дочка чи дочка, донька чи донька, дончин чи дончин. Ну, зараз немає часу розмірковувати, то прочитаємо так, як треба, а перевіримо себе за словником. Дочка, але донька, дончин, але дочин. І в наступному слайді, колеги, ви побачите цікаву характеристику, яку пропонує нам відома мовознавиця Катерина Городенська. Нещодавно читала прекрасні лекції, де є чітке пояснення, коли ми використовуємо, як наголошується, чи немає зміни в наголошуванні залежно від позиції, від множини, однини. І така цікава характеристика додає нам більше спраги пізнати український наголос. І перегортаємо на наступний слайд, бо варто зазначити також, що у різних словниках різні характеристики взаємодоповнюючі подаються до цього слова. Ясно, що і пряме значення слова, є і переносне звертання літньої людини до молодої жінки або дівчини, а припускають, і ми вже вище говорили про це, що походить від слова, походить це слово дієслова доїти, беруться до уваги родинні зв'язки, але питання ще це не вирішено. Годитися у доньки чи дочки, духовна дочка. Ці фразеологізми нам відомі і є над чим замислитись. Прошу, пане Яне. Олена Миколаївна gave us the next word. This is son and daughter. Yes, that we have in the English language. And you see that etymologically, son, it comes from, so the etymology is given on the slide, and it comes from Proto-Slavic sunus. Yes, that is related with the Lithuanian sunus. Yes, and so you see that everything all in all, they have the same meaning. Yes, so it meant son, and of course, the son can be characterized with the following adjectives that are again given on the slide in Ukrainian language, and of course, we can find them in the English language. So these are the words they're given from the dictionary of the epithets. So in the next slide, she demonstrated how to pronounce them correctly. Yes, so you see that we have different derivatives from the word daughter. Yes, but in Ukrainian language, but of course they should be pronounced in the correct way. So the syllables should be so special syllables should be stressed, whether it is the first or whether it is the second. And of course, we can check it in our orthographic dictionaries. Then there was one representative, Katerina Gorodenska. She is also Ukrainian one, and she demonstrated the words of the Ukrainian literature language, Donka, for example, how to pronounce it. Yes, and the again derivatives of it. Yes, so that can be created from this word Donka in different forms, with different stresses, yes, in the words. And what do we have here? We have here the explanation. What does the word daughter? What does the daughter mean? Yes, that in various languages means a female person in relation to her parents. Colloquially, this word is an affectionate address of an elderly person to a young woman or girl. Yes. Then
Ukrainian phraseology, we can see the following proverbs. Yes, to fit with a daughter, it means to be much younger than someone, and a spiritual daughter is a woman who constantly confesses to her spiritual father. So you see that with different, with the same word, daughter, son, it doesn't matter. So we can create, we can have a lot of derivatives, we can have a lot of adjectives, and we can create, of course, the phraseological units. Yes, so this element can be observed in terms of the phraseology. Okay. Next. Колеги, ви вже відчуваєте, що кожний слайд ілюструють такі душевні картини Олега Шупляка. Вони як окрема історія паралельно йде з нашою розповіддю. Ми наголошуємо з паном Яном, що ми не намагаємось переконати у чіткості тих концепцій, які ми характеризуємо, бо це лекція для студентів, і лише припускаємо на основі тих джерел, які досліджені хоча б наразі. І, колеги, пропонуємо вам і коротку таку зустріч із лексемами брат, сестра, бо це дійсно такі цікаві слова. Братом і сестрою називали кожного із синів, доньок, щодо інших дітей, тож батька і матері. А ці ж слова і переносному значенні вживані, бо називають часто однодумців, і в давній Русі ще ці іменники вживали при звертанні до чужих людей переважно однакового віку для виявлення дружніх і приятельських почуттів, а ще й тривалий час після прийняття християнства словами брат, сестра стали називати один одного ченці, черниці. Цікаве походження кожного слів припускають, що слово брат і друг близькі, що слово сестра по-санскритськи свасра означає утішниця, і є ціла низка похідних від слова сестра і сестриниця, і племінниця, і сестри чи посестра, добросердна людина. Це ми вже коментуємо деякі цитати із книги «Назви спорідненості свояцтва в українській мові» Андрія Бурячка. Слайд наступний, колеги, це хоча б трішечки характеристика слова брат. Подивіться, яка ілюстрація, як критичне мислення показано, як хочеться пізнати світ у криниці, самого себе пізнати. Брат по-санскритськи означає помічник, племінник. І ви бачите, скільки тут цікавих наведено дериватів. Братняк, син дядька, братиця, братова жінка, братки, народна назва, квітки і хлібного печива. І додамо, що брат і друг теж спільно споріднені слова в українському фольклорі, в українській літературі, часто густо взаємозамінними використовуються. І на наступному слайді, коли пропонуємо хоча б на мить замислитися над отакими пропозиціями завдань, запитань. Часу в нас немає переконувати одне одного, але поміркуємо, перевіримо себе, а як же ми поставимо слово дочка у кличному відмінку, чи правильно ми написали в дужках дочко, дочки, сестра то сестро, сестри, якщо у множині кличний відмінок, а чи ми можемо означити семантику таких словосполучень, як батьків син, Божий син, мамина донька, мамин синок, а пригадаймо казки, а як там виписано дідову й бабину доньку, що там про них сказано, а чим відрізняються хоча б слова, здається, дуже близькі, і ми наводимо скрін із словника слова братерський, братній, братський. Наша мета показати, що слова наші, це наша історія. Тож наступний слайд – це вже пропозиція вам переглянути, якщо буде можливість, хоча б дійсно українські приказки, прислів'я і таке інше Матвія Номеса, бо там ви знайдете не тільки прислів'я, приказки, ви знайдете чудові загадки. І для того, щоб писати сьогодні підручники шкільні з математики, було б добре і такі всього-навсього простенькі завдання, загадки поставити, і хай поміркують, то скільки їх було. Мати, дочка, брат, сестра, дядько, племінниця, скільки? Якщо одного батька і однієї матері дитина, а нікому з них не син, то хто?
І тут і наше і працює критичне мислення. І наступний слайд коротесенько, буквально глянемо одним оком, бо там показані правописні моменти, які теж варто пояснити відповідно, чому вживається так, що означає, наприклад, брат і сестра, можливо, це в якомусь значенні в переносному вживане. Прошу, пане Яне. Dear students, so you see that this one, brother or sister in relation to other children of the same to father or mother. So you see that brother and sister is like the some type of, not some type, but they have the relatedness to the father and mother. And the word sestra, you see, yes, the word sister in Sanskrit, swastra means comforter. Derivatives of the word sister are as follows: sister niece, sister nephew. Yes, the stepmother is a kind-hearted person who always helps with advice. On the next slide, the word brother, the Sanskrit word brother means helper. So it means that someone who helps, yes. And of course, again, we have the derivatives, yes, derivatives from them. Bratan, bratanich, it means nephew. Brother's son, bratana, niece, brother's daughter, bratak, friend, and so on. So a lot of these derivatives from the word brother, but still it is someone who is helper. Have you ever thought about it, that it can be like a helper? But next, on the next, here we have the examples of where we have to put the singular plural words in the vocative or genitive cases. Yes, for grandmother, brother, daughter, sister. Of course, in Ukrainian it will be different, and of course it will be different, for example, in your own language, because we have a lot of declensions. Yes, so this like specifics of every language. Yes, but in English it can also be like we just have the imperative case. Yes, you do remember about the imperative case. Next, and of course the mathematical riddles also preserved by nomis. So it means that all those all those not types of quizzes can be included into the books, and with the help of all those relatives, yes, mother, father, sister, brother, and so on. Right now, we're fine. Okay, yeah, okay. And here we can explain the orthographical moments. Yes, orthographical moments that with different expressions. So they are given on the slide. So you're welcome to continue about grandmother and grandfather. Yes, thank you very much, колеги. Ми рухаємося до завершення нашого заняття, але ж кілька слів хоча б згадаймо і про наших діда, бабу, бо ціла низка і прямих значень у словнику, але багато є й переносного значення. До речі, слово баба майже 20 значень, та ні, навіть більше знаходимо у словнику української мови. І жінка, що приймає пологи, і баба-ворожка, а ще так називають і рід печива з пшеничного борошна. А бабитися – бути повитухою, а бабинець – місце в церкві, де стоять жінки, бабизна, бібівщина, десь з них пан Ян зараз перезавантажить, напевне, презентацію. А слово дід теж має різні значення, і це не тільки батько і материн чоловіка, це ще й сторож на баштані, а у множині – це люди минулих поколінь, а ще від цієї лексеми творилося дуже багато похідних слів: дідовід, дідовник, дідо, дідівські часи, дідівство і дідух. І вам відоме, можливо, слово діди, коли називаються зв'язані по 2 качани кукурудзи, що підвішуються на стінах гуцульських хат, а ще й дідич, поміщик великий, такий запозичений із польської мови. І саме, на жаль, слайді поки що не показує, пан Ян, можливо, повернеться до нас,
колеги, через усі слайди, з якими ми з вами працювали, пронизує отака риса добра, лінгвоаксіологічна характеристика нашої родини – це етикет, поведінка. Я озвучу зараз вам кілька лишень побажань, а ви пригадайте, ви, напевне, їх всіх ці і пам'ятаєте. А щоб тебе добра година знала, не поминай лихом, а добром, як схочеш, дай Боже, з роси, з води. І навіть якщо ми нашкоднічаємо, то нам одразу скажуть, дай, накажи вас, Боже, хлібом та сіллю. То дай же, Боже, здоров'я, просимо вас. Пане Яно, не можна показати презентацію, так? Не завантажується. Є і... Sorry, Так, I так. saw, I switch it off, but I will, here. Так. А ще, колеги, от тільки пан Ян, можна й залишити на цьому, можна ще, нехай тобі дитино прибавить в ручки, в ніжки і в животик трішки. Ну, подивіться ж, які це слова. І навіть тільки, що пан Ян перепросив нас, а подивіться, скільки ж тут слів, то чого ж ми їх не використовуємо? Не у гнів будь сказано, хай Бог простить і я прощаю. Кажуть, на тому світі віддасте пиріжками. Якщо ви щось мені завинили, хто до мене каменем, а я до нього із хлібом і сіллям. І перегортаємо на наступний слайд, бо все навколо кореня роду. І ми повертаємось фактично до того, що починали, коли рід, родина, народ, держава, дружина, друг, здоров'я, здрастуйте. Все це спільно кореневі слова, тож коли ми вітаємось, здрастуйте, ми просто бажаємо одне одному здоров'я. І дійсно, колеги, енергетика рідного слова животворна, бо наше слово природнє, небуденне, без золота і без каменю, без хитрої мови. І саме це родинне слово виховує ціннісне бачення світло. І просимо, пане Яне, якщо можете показати відео. Так. Це створено на основі картин Олега Шупляка, на основі музики. Прекрасні, колеги, такі відеовставки, знайдіть їх в інтернет-просторі, отримаєте величезне задоволення. Дякую. Я його так. Зараз на відео. Dear students, one video for you. Here it is. Як показано наше дитинство, юність, наші роки, коли ми цей час.
Отже, колеги, українське родинознавство, лінгвоаксіологічний аспект. Така була тема. Прошу відключити далі ці слайди, пане Яне. Завершуючи, скажемо, що ми дотримувались методологічних положень і побажаємо вам, дорогі друзі, ростіть великі від черевика до чоловіка, але не самі з собою, а з отцем, матінкою, з усім вашим домом. Дякую, дзенькою добре. Thank you so much, Олена Миколаївна. Dear students, I would like to a little bit to sum it up that was said by Олена Миколаївна. Once again, this is the professor from Ukraine. She demonstrated us the Ukrainian genealogy, how are the, you see how we have the relations between mother and father, how we have the relations between brother and sister, grandmother, granddaughter, and you see that still we are the part of our society, yes, the part of any society, and of course, so we are unique. We are all people, and we have our traditions. We have our customs, and of course, we try to follow them. We try to support each other. And the last video, it was like, you know, when we could think about our child, when we were little kids, when we were little child, then we were teenagers, now you're adults, yes, and so on. So, and all those etymological sources, all these historical sources, they prove us once again that every society is unique. Every society has its own traditions, has its own customs, yes, and of course, we do not have to forget about the language itself, that you see that a lot of lexical units were given with the help of those words, yes, with the help of those words, and they prove that every language is unique, every language has its own specifics and characteristics, especially all those derivatives that can characterize this or that word. And of course, so we hope that this lesson was productive, and you get enough, not enough knowledge, but you get the knowledge in this Ukrainian genealogy. Dear students, I would like, maybe, do you have any questions to Олена Миколаївна? Maybe you would like to ask something special. So you're welcome. Raise your hand. Please do not be afraid. Please, dear students, please do not be afraid. Yes. Можна українською. Питаю, щоб, можливо, є питання у студентів, да. Так. У нас включені ті, що мені показано слайди, у нас є 1-2 хвилинки, пане Яне. Мені видно Валентину Гончарук із тих, кого я можу побачити. Пані Валентина, пані Тетяно, просимо вас. Мабуть, я скажу від імені факультету української філології Уманського державного педагогічного університету щирі слова подяки Олені Миколаївні за те, що вона популяризує такі, скажімо, такі слова, які нас характеризують як українців, і популяризує це за кордоном, зокрема у Варшавському університеті. Олено Миколаївно, щира підтримка вам, тому що ви виходите на нові горизонти, ми будемо намагатися за вами йти робити. Дякую пану Яну за те, що дозволив українській науковій спільноті долучитися до його заняття, доторкнутися до сердець польських студентів. Ну і я знаю, що є наші студенти теж, тому що вони з цікавістю спостерігали за лекцією і вашої, пане Яну, тому що вони долучилися раніше до лекції, ніж Олена Миколаївна почала нам розказувати про наше минуле, але воно є нашим сучасним. Воно показує нас як націю, яка сформована і має свою культуру, яка не розчиняється ні в чому, ні в європейському, ні в східному. Я маю на увазі того сусіда, який сьогодні на нас напав.
і показує нашу ідентичність. Дякую вам усім за таку гарну лекцію, і з радістю слухала, і в майбутньому теж буду слухати і долучатися до таких заходів. Дякую. Дякуємо вам. Точно дякуємо. Я дуже вдячна за запрошення до вашої лекції і почула собі дуже рідне поєднання української мови із українознавством, складовою частиною якого є українське родинознавство. Наші колеги також підтримують Олену СЕМЕНОГ в цьому і теж досліджують цю проблему. І нам дуже близькі оці питання кровної такої рідні, спорідненості і батька, і матері, сестри, діда. І оцей, хочу додати, дід дуже перекликається в слові дідух, а в тому дідухові знаходиться дух всієї української нації. І мені здається, що таким логічним завершенням би було, підтримуючи і слова Тетяни Володимирівни Григоренко від нашого факультету і університету Уманського державного педагогічного імені Павла Тичини, і підтримуючи її оту ідею української мови, культури, якраз оцей дух нації української, він буде присутній в усьому і надалі. І сподіваюся, що він виживе попри усі поневіряння і попри війну. Дякую всім, дякую панові Яну, дякую Олені СЕМЕНОГ за те, що ми долучилися до цієї, дійсно сучасних таких досліджень. Дякую за все. Thank you so much. Dear students, let's say thank you to Олена Миколаївна, please, to our guest, okay? Dear students, are you here? Students? Yes, we're here. Thank you. Yes. Дякую. Yeah. Thank you. Thank you. Yes, yes, please. Thank you please. so much. Yeah, thank you. Thank you so much. Thank you so much that you listened to Олена Миколаївна, and so maybe I hope that this will not be the first meeting. Maybe we will have more meetings. So, but yes, okay. Thank you for your participation. So you may be free. Okay. Олена Миколаївна, дуже дякуємо вам за участь. Сподіваємося, що це не наша не остання наша з вами зустріч тут. Да, Пане Яно, глибоко вам вдячна за постійне консультування на всіх етапах, колеги. Така лекція готувалася не за один день. Тому глибоко вдячна і за сьогодні, за те, як ви модерували прекрасно. Дай Боже.